Economically, politically, Oromo people are suffering a lot. There is no freedom. The government is burning the house of the government is taking the lose out and crime. The government is arresting now Oromo people need freedom. Freedom to speak, freedom to exercise their right, freedom to elect their leaders. So since Abiy came to power, the life of Oromo people is destroyed. Politically, economically, the life of the people is destroyed. Now thousands of people are imprisoned and around 300 people are killed by the region. So now this is a demonstration which is aimed at protest the government, and that also they are saying that Abiy must go. So they are demanding the resignation of the Prime Minister. Today and tomorrow also the people are continuing the protest. So the aim of the protest is, as I said, demanding freedom, demanding equality, demanding justice, and also justice for Hachalu Hundessa, prominent Oromo activist and a singer who was assassinated by a known person. So we are demanding justice for Hachalu. We are demanding justice for Jawar Mohammed. We are demanding justice for other political prisoners in Ethiopia. የተቃውሞ ሰልፍ እያካሄድን ነው። በድጋሚ ከአንድ ሳምንት በኋላ ባለፈው ፍራንክፈርት ላይ አድርገናል። አሁን በድጋሚ ደግሞ በርሊን ላይ በቡንደስካንስለር ኦፊስ ቢሮ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ዲፕሎማቶች በሚገኙበት አካባቢ በሙሉ ድምጻችንን እያሰማን የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም እንዲሁም ደግሞ 265 የተገደሉብን የኦሮሞ ልጆችን በማስመልከት የሁሉም ስም እያነሳን እንዲፈቱና በውጭ የሚገኘው ድጋፍ እንዲቆም እንዲሁም ደግሞ በአስቸኳይ አሁን ኢትዮጵያን እየመራ ያለው አብይ እንዲነሳ ጫና እያደረግን ነው።
Stop supporting a dictator regime. Abiy is a killer. Abiy is a killer. He is killing Oromo people in Ethiopia. He is a cheater. Abiy must go. EPP party is a dictator. Prosperity party is a terrorist party. Abiy must go. We need regime change. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Oromia. Naftanya out of Oromia. Naftanya out of Oromia. Free John Mohammed. Free Shukut Kalata. Free Amza Verona. Free Oromo people. Free Oromia. Justice for Akalu. Justice for Akalu. Justice for Muhammad Amin. Abiy is a killer. Deutschland, stop funding, stop supporting your taxpayer money Aye, maka ke TV malifakka radda istemi kuma warra media ONN duga la tuma bakka kana targamtani hirira digi famani kana nustabati afi duga la tuma amma katiya abbasin dirama kana dufe magala technique mo yoki bayar na kana dufe ega kayon hirira kana Borja yoki ammo sagalta Dr. Abiy Ahmed Dr. jechuun hin danda'amu naftenyan guddifachaan naftenya ummata Oromoo guyyaa guyyaan tokko tokkoon shanshaniin otoo ajjeesu amma immoo guyyaa guyyaan dhibbaan lakkaa guddaatti dhibbaa ol kan ajjeesaa isa balaaleffachuuf mootummaa Jarmanii dhufee iyyallee egaa guyyaa lamaaf deema hiriira kunis amma jedha We want justice. We want justice. Sagali kata kata saga. We want justice. 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 For Akalu.
Oromia! 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 Freedom! 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 Oromo! Oromo! Oromia! Hey! We remember forever. sagalee keenya dhageessisaa jira. Namoota lubbuu isaanii dhaban kanneen akka Haacaaluu dhugaa isaanii baatu qaamatti isaanii akka baatu barbaachisa. Inni biraan namoota hidhamanii mana keessa jiran Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa guutamaa qaammanidha. Gara kanaaf sagalee keenya dhageessisaa jira jechuudha.
wurde einige Tage nach einem nach die gegen die jetzige Politik in Äthiopien sprach, umgebracht und getötet. Daraufhin wurde der Europo-Nachrichtensender ORF von der Regierung lahmgelegt und wieder Mitarbeiter, wie zum Beispiel Johann festgenommen. Es kam zur Verhaftung von weiteren politisch aktivierten Bürgern, wie Bengala Garba, Dr. Shibut Malata, ebenso wie Abdi Ragasa, der Teil der ONF ist. Und hier gibt es wieder viele weitere Namen. Hinzu kommen Demonstranten, die ebenfalls festgenommen wurden. Seit dem Tod von Hajalu Hundessa wurden aktuell mehr als 166 Menschen getötet. Mittlerweile sind es mehr als 260 Menschen. Man weiß nicht, wo die sich aufhalten, wie lange sie dort sein werden, wie sie behandelt werden oder ob sie überhaupt noch am Leben sind. Als wäre das nicht genug, wurde das Netzwerk blockiert im ganzen Land. Das alles geschieht in dem Land, das unter der Regierung von dem 2019 gekrönten Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed steht. Seit Monaten herrscht eine massive Spannung in Äthiopien. Die Neuwahlen müssen aufgrund von Corona auf sich warten lassen. Durch den Mord an Hajalu Hundessa ist ganz Oromia aufgebracht. Es droht ein Bürgerkrieg. Was wollen wir? Wir wollen das Einhalten der Menschenrechte. Stoppen die Tötung von Oromos. Gerechtigkeit für Hajalu Hundessa. Freilassung aller politischen Gefangenen. Freischaltung des Internets. Freischaltung von UMN. Neuwahlen des Premierministers. Unter Beobachtung Demokratie und friedliches Leben in Oromia. Und dazu rufen wir Deutschland auf. Stopp Abiy! Stopp Abiy! Stopp Abiy! Stopp Abiy! EU, stopp! Stopp Unterstützung von Äthiopien! Stopp Unterstützung von Äthiopien! Stopp Abiy! Stopp Abiy! Stopp das Morden! Stopp das Morden! Stopp das Morden! Stopp das Morden! Stopp Abiy! Stopp Abiy! Keine Unterstützung! Keine Unterstützung! Von Abiy! Von Abiy! Nein zur Diktatur! Nein zur Diktatur! Ja zur Demokratie! Ja zur Demokratie! Freiheit! 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 Für das Oromo-Volk! Für das Oromo-Volk! Freiheit! 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 Für die Oromos! Für die Oromos! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Oromia shall be free! Justice! 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 For Hajalu! For Hajalu! Justice! 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 For all political prisoners! For all political prisoners! Free! 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 Jawar Mohammed! Jawar Mohammed! Free! 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 Bengala Garba! Bengala Garba! Free! 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 All political prisoners! All political prisoners! Free! Free! All political prisoners! All political prisoners! Who are we? Who are we? Where are we from? Oromia! Where are we from? Oromia! Where are we from? Oromia! What do we want? Freedom! 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 When do we want it? No! 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 Who are we? Oromo! Who are we? Oromo! Who are we? Oromo! Who are we? Oromo! Where are we from? Oromia! Where are we from? Oromia! Where are we from? Oromia! Deutschland! Deutschland! Ja, meine Frage. Where's the media? 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 We are Oromia. Oromia. We are Oromos. What do we want? What do we want? Freedom. 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 When do we want it? When do we want Oromia? Oromia. 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 That's why we are
Abiy!